Hi guys, this is me, Aparna, welcoming each and every one of you guys to today's design episode. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗിവ്സ് മീ എ സ്മോൾ ലിറ്റിൽ ബ്രീഫ് ആസ് ടു വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ തരും. പക്ഷെ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓൾ ഹീ ടോൾഡ് മീ ഈസ് കം ടു ദ ലൊക്കേഷൻ. ഞാനിവിടെ എത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. സോ ഐ എം ഈക്വലി ക്ലൂലെസ് ആസ് യു ഗൈസ് ആസ് ടു വാട്ട് ടുഡേസ് പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോറാണ്. ആൻഡ് എൻ ഈക്വലി ക്വർക്കി മാറ്റ് ദാറ്റ് സെസ് egos and shoes outside. I am pretty sure what's inside is something that's very exciting and surprising. We'll go have a look at it. Come, let's go. Hi Aparna, welcome to our new project. Feel free, feel comfortable, look around. Yeah. Wow is not an adequate word enough for what I'm feeling right now. നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ബേയിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ഡൺ സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി ഓഫ് 3 over here. ഇറ്റ്സ് എ 2 or 3 bedroom അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഐ എം സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഷുവർ ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ബട്ട് വൺസ് ഐ റീച്ച്ഡ് ഹിയർ ഐ നോ വൈ ഇറ്റ് വാസ് കെപ്റ്റ് എ സസ്പെൻസ് because they have nailed the design at this place. It's done so beautifully, and I think we should just go and have a look into details further. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ നോട്ടിസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് വാസ് ദ ഡോർ. ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡോർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഡോർ, ദ യൂഷ്വൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡോർ. ബട്ട് ഹിയർ ദേ ഹവ് ആക്ച്വലി ടേക്കൻ ദി എഫേർട്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇവൻ ദ ഡോർസ് ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ. അതായത് ഒരു റസ്റ്റിക് ഓൾഡ് വുഡൻ ഡോറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കയറുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇസ് ദ ഹാൻഡ് പ്ലാസ്റ്റേർഡ് വാൾസ്. ഇൻഫാക്ട് ഇവിടെയുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന 90% ഓഫ് ദ തിങ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാൻഡ് മെയ്ഡ്. ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിംഗ് ആയാലും ശരി ലൈക്ക് ദ സ്മോൾ ലിറ്റിൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാൻഡ് മെയ്ഡ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പഞ്ചാബി ഫാമിലിയുടെ വീടാണ്. സോ ആൻഡ് ദിയർ ഫേവറേറ്റ് ഐഡൽ ഇസ് ലോർഡ് ഗണേശ. ലൈക്ക് ദേ ലവ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ലോർഡ് ഗണേശ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലുള്ളൊരു വാളിൻ്റെ ഹാൻഡ് പ്ലാസ്റ്റേർഡ് ദ വേ ഹൗ ദേ മെയ്ഡ് ദറ്റ് വാൾ ഇസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഫോർ മോദക് ഇറ്റ്സ്. അതായത് ഗണേശയുടെ നിവേദ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മോദകം അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അവരത് പ്ലാസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കളർ കോഡ് യൂഷ്വലി ഒരു ബേജ് ടോൺ, ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ്, ബ്രൗൺ ടോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദെവ് യൂസ്ഡ് such beautiful blend of bright colors at these small little corners that makes it really stand out. It's like very Bollywoody, very out there, quirky. ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫാമിലിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓൾറെഡി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദേ ആർ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു ഫൺ ആൻഡ് ഹാവിങ് മസ്തി ഓൾ ദ ടൈം ആൻഡ് ലൈക്ക് ദേ റിയലി ഔട്ട് ദെയർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ആർട്സി ആൻഡ് ക്വർക്കി ഹൗസ് ആൻഡ് ദെയർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സോൾ ടു ദിസ് പ്ലേസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ യു കെൻ സീ എ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിംഗ് ഓഫ് ലോർഡ് ഗണേശ ഓവർ ഹിയർ. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിംഗ് ദോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിംഗ്. ഇത് എച്ച്ഡ് ഗ്ലാസ് ആണ്. അതായത് നമ്മളിതിൽ കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ if we are able to actually feel it, it's actually etched onto the glass. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിംഗ് എല്ലാം ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, as you can see over here. And it's a lovely blend of colors, very very beautifully done. And it actually a wall aanu, backil oru wall aanu. So usually people would have just left it empty or just put a normal painting or something, but they've decided to make this as a standout wall by putting a very nice glass artifact onto it. There are a lot of very fun and interesting facts also about this interior, apart from the fact that it's very colorful and it's fun to be around. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സെൻറ്റർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ലൈക്ക് മേ ബി ദ യൂഷ്വൽ ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് ആൻഡ് the legs, very normal kind of centerpieces that you see. But
what you see here is very, very unique. It's like a stump, you know, like a stump wood. A രണ്ട് stump wood in a merle ഒരു curvy ആയിട്ടുള്ളൊരു glass ആണ്. Like, you know, it's nothing like I have ever seen from all the kind of center tables, കുറേ നമ്മൾ engravings അത് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. But this one is like really, really unique. ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കിയാലും it's a standout piece. ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ carpet itself, you know, like ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ to complement that stump wood, you know, they have a very nice beautiful turquoise and brown combination ഉള്ളൊരു carpet. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിംഗ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഓവർ ഹിയർ ആർ യുനോ ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ്. ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ ആണ്. യുനോ ഇറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഡിസൈൻ. ഇത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. പിന്നെ ദി അതർ തിങ് ഇസ് ദ ഫ്ലോറിംഗ്. It's like a very nice combination of you know, the marblish color and browns, which complements with the ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ color code, like, you know, the off-white, browns, beiges, you know, all of that. ഞാൻ നേരത്തെ ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ടു ഇറ്റ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്, യു നോ, ദ ഷൂ റാക്ക് വൈ, യു നോ, ദേ കീപ് ദ ഷൂ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആർട്ടിഫാക്ട് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ്സ്. ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റഡ് സ്റ്റീൽ. അതിൻ്റെ യു നോ, ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് ദെം വാട്ട് വാസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഹാവിങ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദി എൻട്രൻസ്. പിന്നെ അടുത്തത് is a very interesting place. We'll go there and then you guys will know why I have this expression on my face. Now you know why I had the funny expression on my face a little while earlier. This is the coveted bar area of this house. Innathe kalathu, you know, like having a bar counter in every living space has kind of become a very common thing. But this is by far one of the most eccentric and amazing designs that I've seen. Not the use of it as a design wise. But ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് they wanted to have a very village bar in an urban setting. അതാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, you know, the bar counter is designed so well that even ഇവിടുത്തെ മുകളിൽ ഒരു hay stack പോലത്തെ, you know, there's a roofing to it. അതൊക്കെ ആർട്ടിസൻസിനെ വരുത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. It's all handmade, completely customized. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ you can actually see a very muddy wall. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ, you know, if you go to a drinks area or a place, you can see that all the bottles are aligned in a vertical way. പക്ഷേ ഇവിടെ, you know, they've created a kind of difference in the design itself. They've kind of crafted small little holes into the wall, into the plastered walls, and adilana you can see the bottles are kept nicely, so it's not projecting out, but at the same time it's there and it's serving the purpose at the same time. Now we're going to be talking about the main area, my favorite area of a place, which is the TV area. ഇത് നമ്മൾ സീറ്റിംഗ് ലൗഞ്ചിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു TV ഫേസിംഗ് വാളാണ്. ഈ വാളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡ് പ്ലാസ്റ്റേഡ്, very curvy,
And on top of that, our very nice LED strips, each curve in the back add ചെയ്തിട്ടുണ്ട് to give a very nice gradient lighting towards the entire wall. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു TVയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the back is very well lit, and at the same time it's not right onto your face. And the other most important thing about this place is the whole area feels very urban, very muddy, very natural, very raw finish ആണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത്. We've reached the dining area of this living space. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് is the dining table itself. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ leg is made from one single wooden piece. Can you actually believe that? ഇത് ഒറ്റ തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ബട്ട് എ വെരി വെരി യുണീക്ക് ഡിസൈൻ. ഇവിടെ UAE ഒറ്റ തടിയിൽ നിന്ന് മേക്കിംഗ് ഫർണിച്ചർ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് like quite a commendable task in itself. I'm going to break your skull and then I'm going to call you. I know it sounds like a little dangerous thought, but that's what I felt when I saw this. ഞാനിവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് കണ്ടപ്പോൾ I was like, why do they have a skull kept on a table? It didn't make sense. But that's when I realized there's actually a phone. I mean, how cool is that? You have to lift the phone out receiver, and this part of the skull, the eyes, nose, mouth, is actually the phone. So you can actually make a call like this, which is actually quite interesting. But the Ella artifactum has got a unique story of its own. Now, if you're going to the wall, this wall നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see very thin streaks of branches. അത് throughout the video follow ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And I first thought ഇത് wallpaper ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ it's actually paint. It's like proper hand drawn paint. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസൈനറുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ he was actually telling me അവർ 5 ദിവസം ഫുൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എടുത്ത് ഈ വീട് ഫുള്ള്, അതായത് എല്ലാ ചുവരിലും they've actually hand painted the branches to make it, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു branched out family together feeling വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് they've spread out these kind of tiny twig branches throughout the space. പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ is the clock over here. ഇപ്പം നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കാണുന്ന ക്ലോക്കാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇഫ് യു ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഒരു വിക്ടോറിയ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ ബോംബെ, all of these kind of stations have these kind of clocks. Then one of the other very important facts of this space is the lighting. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ലൈറ്റിങ്ങും യുണീക്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് സർക്കിൾസ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻ റൗണ്ട്, ആൻഡ് ദിസ് ആസ് വെൽ ഇസ് ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റഡ്. Hi, we did this apartment. The brief was to create a rural setting in an urban environment, to bring back the memories of India, a rural India, into the center of Dubai. What could inspire a rural setting into an urban environment? What goes into a rural setting? A lot of love and hand craftsmanship. Everything in this house, the lights, the walls, the birds, the roof, everything in this house is handcrafted, and a lot of love has gone in. We've done a great job, the client is happy, and we hope to do a lot more beautiful projects in Dubai and around the world. This is the rickshaw room of this space. Rickshaw room എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്താ ഇത് rickshaw room? That's exactly what I felt when the designer told me that there is a specific rickshaw room. But it's actually just a seating area, ഒരു TV, lounge, chill out zone ആണ്. It's like an entertainment room, but it's done unbelievably beautifully. Like
the beauty in it is the customization. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ എലിമെൻറ്റും they've generally formed followed a rickshaw theme throughout the room, as the name suggests. ഈ ടി വി സ്റ്റാൻഡ് ആണെങ്കിൽ റിക്ഷയുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു the shape of the rickshaw അതിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ടയർ അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് വീൽസ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റർ ടേബിൾ. It's lovely. The theme is so beautifully well put and well thought out. This bedroom has a rustic feel in it, because of the colors that are used here, the bronzy, greyish, brownish tones that are used throughout the room. One of the most important thing is the bed, the place where the bed is spaced, and placed. Usually bed we keep it like towards the walls, or avada socket placement we actually keep the bed, but here it is kept where the room two walls are angling together. Sadhana cheyathuru karyana because a little bit of triangular space is formed, or space wastage undavunnadana. But over here, that is accentuated the beauty of the room. Nammal right lum left lum nokkuvaneങ്കിൽ it's got amazing views, and I did not mention this earlier. This is actually the 42nd floor of this entire building. So you can just imagine the views are totally unbelievable. The walls are also hand painted, like artists have personally painted. We have twigs, they followed a different theme over here, like as I said, a greyish tone, but it's still the textures it's all handmade. You can actually see a dressing table, like the ladies' little dressing corner on one side, and you can see a wardrobe to the next side, which kind of makes the whole space look very vibrant. We've reached the guest room of this apartment. Guest room, it is supposed to be simple design, and like almost all the apartment nowadays has a guest room, but this one is out of the world. Like guest room, I was a little more surprised. The color tones are so vibrant. It can easily come out to be a very proper, like a proper bedroom in itself, like a regular used bedroom, unlike a guest room. But you can see in the background a very nice artifact placed on the wooden wall over here. The story and it's actually sun and the 9 planets that forms the entire galaxy, and that is the whole idea behind that kind of an artifact, and it blends in beautifully with the golden colored tone. A limeish gold tone on our walls use, and so that they can add a little more vibrancy to it. A nice fabric, nalla art prints fabric diagonally diamond shaped title, they've placed it, and they've complemented it along with lime green colored curtains. When we bought this house, the thought that came to our mind was to build a home away from home, and we thought that let's bring India to Dubai, into the desert here.
So we could think of nobody other than the first Ferry and Prateek to execute this for us. So when we called Prateek over, the brief that we gave them was bring a rural India or a rustic India into Dubai. I think the first Ferry and Prateek has done a fantastic job. We are extremely, extremely happy, and we simply love our house. Hi, I'm Twisha Mehra. I'm 13 years old and this is my room. When I walk into my room, I feel really happy and relaxed because this room is so me. Everything about this room is about me and about my personality. For example, I love music, and if you look around, you can see music everywhere in this room. For example, the ceilings, the lights are placed in very odd places, and there's a very peculiar design on the ceiling. That's because those are guitar strings. Or the drawers on my vanity, they are piano keys. Or even the drawers on my side bed, they are quavers, which is a musical note. I'm a music person and I just really like music. I also like rainbows and the color pink, and as you can see behind me, there's a rainbow, and since pink is my favorite color, pink is the main theme of the rainbow. So there are pink flowers everywhere. I love my room, and every time I'm in it, I feel like I'm in my own teeny tiny little world where I can enjoy myself and be happy. When I came here, I had absolutely no idea what this space was all about. And you know, the funny thing is, I'm still amazed, I'm still wondering how on earth somebody could pull off this kind of a creative design where each and every nook and corner kind of inspires you to think out of the box. I will be back again with much better and more interesting projects. Till then, this is me, Aparna, signing out. Take care, bye-bye, and peace out.